6, I said the covenanted heirs and their totem. Okay. And no, yeah, course. Okay, that's right. Thank you so much. Share part 5. Like I could see Sena part 6. Baby, we shall say they're free. Na yen kankai ready, baby. I will go to teach one day. Part number 6 in the city, in the seminal. Ye kumu efa emfifeye. Israel for ye who say almost so object and yanko podi si or ma omo. And also almost symbol no na emfifeye kahu. Okay. I who say Numbers chapter 17. Yanko podi ne sofo penino. Dua bi ane efe ne almond tree. Yanko pon ma say dua ne fefe nte busuaku na omokanifo epoma fefe sori fre ufo be so aba no. Sa busuaku ne Yankopon yi ne omotitiri nse wanye ne sofo nyina mpata ma oman no. Na sa dua na poma na fefe ye na enam so ma busuaku ne motitiri ebe nyame sofo gina nyame ne oman ne ntem pata ma wo no no. Sa almond tree ne fefe ye ne gina ma ye na Awurade Yesu Kristo wa ye ofiri Kristo suma Kristo fo busuaku mu a obe fefe se wotitiri na afi wabe Nyankopon sofo pani agina Nyankopon ni nipa ntem na wasra manipa. There was a sad nyame de yenhweso a enya ade bi se esi keke. That's right. Okay, that's right. Then Mr. say if you share this and to the akaso from my GDP 98.7 FM. Praise the Lord. Kristo adeshe kronkron ya chiamu nyina wo ye na Awurade Yesu Kristo de na momunua Evangelist Alexander J. And I'm what I was search the scripture soon 98.7 FM. If you had a biara 4 to 5 p.m. and you mean on a biara equisi and you mean you must say, me won't quite say Jumedi, but more dear say, Obama afofro so enya wo Jumedi emuchefa. Na me say Eradia or Sheni Penuma, Esuno dia ketia pemeni pano. Awurade betua wakapa obi biara oni eboma hwehwe atweresimu sunsun FM ewo Facebook page Evangelist Alexander J. Okọ won so a wobetumi ahwe na live a mesro se obi biara o follow ewo Facebook Evangelist Alexander J. ne bomodian se obe share ma afoforo so enya asempa mu chefa enuanom a mewi a me share ma mo ewo WhatsApp no so mesra ni die mu se yemu bi bomode papa yemu bi bomode yi e fa ne share WhatsApp share no mesre so mo tonko so na mo nse e ma afoforo na Awurade nam sa ye so ebe kai obi biara we na Awurade Yesu Kristo etinemo me som e we Heaven Seekers Ministry so Awurade nam na dom so enam yem brother branches so akano Heaven Seekers Ministry wa to nsu agogodom pass me fasa akonya we nsu na ma che Heaven Seekers asafoto ni nyina na ma che yam papa pasa pipi kranche Awurade na to na safo no eni Kristo ni pedua nyina baby a wo a woni aboma hwehwe atweresi me ka so Awurade asumhwe enka wo ho ewo je na Awurade Yesu Kristo otene ni ene onokwafo no edin emu eni nti yakwa asemo so Nyankopon de ama say the covenanted heirs and their totem. The covenanted heirs and their totem apam no modidifo ene wanakra bo ye bompa so Nyankopon ye da wase ye nim se wo de wutumi ade nyina ye wo a okra apam ne adoye de ma wo ma wana odo no du adanse sem ne wahede so ebere na wie di se wo sa pem fa wako mu wo de adom me se na me so de be ma wo ma na anam so ma woni nife ni da ho na anam so de onyina ba wo nkwaji ni mu mesiri Nyankopon se Awurade kasafo me mu ne di manu achi ahohom ma sore sabre so nam fum so du su beku tia wasempa Awurade mempa bo se fa wa pa moja ne di akoma ye akwansidie biara ne mrato nnwuma biara Awurade bisi wasempa kwan a ema se pentimi nya adwuma na so aba wo mabremu ne de nkwaje ama aba ma wo ma no mesere se kosoma wa pa moja ne mpemne nyina mfiri ho ewo Awurade meni atiefuo nyina brabom wo ye na Awurade Yesu Kristo dinamo me bompa ye gina wasem tumi ne wasem ahoden so me kyekira honhom e wo wiem tumi ye wasase ase tumi ye wo nsum tumi ye wa botan ya botremu adama ni honhom ka bebe tumi gina wasem kronkon ne wasem tumi so osura ja me kyekire sa honhom ni nyina bedi udwuma ma odenye befua na ma wa ho odenye befua koso ji ani munya nyina fa wasemu ewo ye na Awurade Yesu Kristo di aho odenye de din tumi mo ena mebo empire. Oh, praise the Lord. Ye kase sadi ye di kan yesua no akraboa abusua biara ewo akraboa akonya tumi a wote so abusua biara ewo tumi a wote so
abusua bi te wo tumi so ade ntia wo ne abusua na kraboa abusua bi te ekramaya wo jetua na no etumi so negwa so ye ka se egwa ye kasa fa tumi eho enti abusua bi te egwa na kraboa abusua na kraboa ohini bi na kraboa eye wo so no chese wote wo no tumi so na ye ne ehunu se akraboa biere gina ho ma abusua bi enyame abusua bi esom abusua bi awo na abusua bi ayeye enti eba kisosum mu esanse abusua biara te wona kraboa tumi so ntino na akristofo akraboa ye wodwan na wodwan a ejira ma ye na Awurade Yesu Kristo nti ehun se akristofo nso so yete yenso akraboa tumi so yenso akraboa ni munyam so yenso akraboa ni tumi a eye ye na Awurade Yesu Kristo eso eni nti sawe Bible mu na ahinie biara ewotumi a yetim sa ahinie ne wo so ahinie biara nyina eni wo keke ahinie biara ewotumi kura ahinie ni siso eni nti sawe 1 Corinthians chapter 4 verse 20 1 Corinthians chapter number 4 verse number 20 ne se wo se enye asemu eye tumi mu na Onyankopɔ ahinie no gina wo se enye asemu na emum eye tumi mu ene Onyankopɔ ahinie no gina enye Nyankopɔ ahinie nko na watim de tumi so ahinie biara wo tumi a watim sa ahinie ne wo so eni nti aba wonam famu a ahinie wa asase so owie yase a obi ohini bitumi kasa media meti akonya tuntum so na je say watim ahinie ne yetiabusua de tim wona ahinie no ewo akonya tuntum etumi so a eno nso ye mfoni etwa mfoni kire ye enti sorry 1 Corinthians chapter number 2 verse 4 and 5 1 Corinthians chapter number 2 verses number 4 and 5 no say na mekasa ne masanka amfa nipa nyansa adafedefe kwanso nemo nam honkonkon eni tumi eyi kire so honkonkon eni tumi yi kire mu na mugidi anyina nipa nyansa so nemom agina Nyankopon etumi so agina Nyankopon tumi so sa tumi we ne kan wasam no enti ehunu se akristofo ya hinie na akristosom ya timi tumi bi so a eya yakrabo de tumi so asa de abusua biara watim sa abusua na abusua na krabo tumi so salete enti kristosom ya hinie no ya hinie na ya hinie no ya tim ewo ya na krabo tumi so a eya ya na Awurade Yesu Kristo ya krabo ano ni tumi so eni nti sa o kan Bible na yehunu se eni nti na Yesu Kristo ka sa o ma mutumi se muntutu ahomone muntutu amona masanyara wanyina nti Kristo sumu ne yetu ahomfi ewe ya krabo ne tumi so ya na Awurade Yesu Kristo ne dim ya sanyara wa ewe Yesu Kristo ya krabo ne tumi so eno na sa o kan Zechariah chapter number 3 verse 2 no Zechariah chapter number 3 verse number 2 ne say na Awurade kasa kire Satan say Awurade ntwi wanim Satan Awurade a wa Jerusalem ntwi wanim Awurade na hwan ye na Awurade Yesu Kristo ono na Kristofo akraboa na ono ne yatim yahinie ne woso enti akraboa biara gina mabusua bi tumi abusua bi onwa ho abusua bi animunyam eni nti wo say Awurade aka kire Satan so wo say Awurade ntwi wanim Awurade ntwi sanse Yesu Kristo ne Kristofo akraboa oye tumi ana wo kan Jude verse number 9 Jude verse 9 wasana nso obofo panima ke ne obonsem di apere kasa Mose emu hono wansi ne bosa wobeka asem wani ebu na tanemum okase Awurade nka wanim Awurade na sekere ne wan ono ne Kristofo etumi Yesu Kristo ne Kristofo akraboa ono ne yempata ono ne yegenti ono so ana yatimi yahinie eye tumi no ewenti Kristo som eye tumi yahinie anya yahinie biara keke ana yehu ne Bible mu say akane no na Nyankopon mo ma hyedie bi say oman no musa bone ba amumuye ba obi ya bone a obi di kusumdie na oye bone no ofuma Awurade a onfa odwanini anase nantwinini ye kase bibi ye nini a berema ye wotu adua ono na wanya den onfa no ankoba afode onfa nkomo osofo no no osofo no mfa ma afode emfa ma won na onfa patama nipa ko no na bone be firi no eni nte we sa hyede na Nyankopon de ma woni ehun se
na eye bema nkwan na Nyankopon agye na fode e wa pamde da aboa bema eye odwan a na ogye bema pe ene na ohwehwe na fode eye nantwie nso na bema pe eye abirechira na ye bema pe ne nyina no se de Nyankopon nam no so ba bedi wiase nkwa no ono oye berema oye onini oye bema ono no de ne obebo ode ne bebo afode ye maye enti sawo ye adisuan no Leviticus chapter 22 verse 17 to 21 on Leviticus Moses en woman on de toso yensa ti aduonu mienu enchichemu dunsu ko se aduonu ba kono se na Awurade ka kire Moses se ka kire Aaron ne ma ni Israel fo no nyina na ka kire won se obiara ofi Israel efie ana Israel mu ahoho a ode ayeye de beba won bose ade biara ana won ayemye ade biara wode bra Awurade abebo ohyiafode yenhye no se de ebeye na ebeso ani ama munti yenhye o Onyankopon se sade ebeye mafode ne beso ani ebeso mani ti se ebelde no na afraba wosoro na matini hwa na makoma to meyem wo mo ho na mahira mo na mede mo bone akyemo na maye Onyankopon de ama mo na mede mo kwa apam na matena madidie mu na manya me nkwaje mu chefa no na mede me nkwaje mu nimdi adom mu nti no wo se de ebeye na beso mani nti no enye onini a odimu ofuri anantwie ana nyantan ana emirechire mu aduonu no se ade biara edam ewo ne ho momfa mma Ewurade momfa mma efise erenso ani emamo Nyankopon asesa abo no wodam ama momfa ne mma mo hompem enfa abo wodam fa ne mma na samode ne ba enso mani obi biara nso a wode ade enso mani ba mani mu bia na obenya no me matemu beba no so ha beba no so mabufuo ebe sane aba no so eni nti osi de wodam de mama mfa ne ma ne ntisa saafode ne enso mani de biara da eni nti na kisosumu no yetu nipa nyina ne efo ne epo nipa nyina kokose yemfa nipadue nso safo we tiase a eye konko eyihwa edam anampompon ye ne nkekaye biara nim sade ebe ya ebeso so de akopo ni na so yi na nim pade na so yi na nim onyam de a ye ni enwu ewo nanim eni nti ehunu se ewo onomotofo ne ka asem bi ewo Psalm 49 verse number 7 and 8 no enyum aduanan kron entitemu enso kosi nwotwe se onuari ntumi nyi onipa da yenhye no nso onuari ntumi nyi onipa da na ore ma Onyankopon ne mpatade yenhye adenti no so onua ntumi nyi nipa nkwa ene na omo nsue Nyankopon asem na omo nse ne honhom emfa ntiase emma wo mo no na omo nim Nyankopon hintaso ne tirimoponi ne tumi na asem mu do no omo gina saasem wo so to Nyankopon asem eka se Bible se onua ntumi nyi onua nkwa adenti na Yesu Kristo mo se obiwa jiwi asenkwa enye mo Bible na na ka se Psalm 49 enyoma duanan kro no enso ne nwotwe se onua ntumi nyi onua nkwa nti asema mo ka se Yesu Kristo wuji yankwan nyansa be ne wum sa na omo keka wo wate omo nim Nyankopon hintasem no omunim Nyankopon akwa omunim Nyankopon nyansa eto omototo Bible na se ema wo mo ankasa seye omototo Bible na se mo mo ankasa eseye wate edi enti na oka so onua ntumi nyi onua nkwa na orema Nyankopon ne mpatade ade enti ana wanyina ye bone enipa nyina dam wo nipa ho efi ebra Adam fom ye no enipa biara obi biara oba ne ba ma hyiaye obi biara ba ma no ba nya nkita ho aye wo no wono ne osankrofo ne ena oka wo ho asem se wono no Nyankopon se afode a mo bebo no de eni nkekan ne dem ena nipa nso efra Adam ber enam nipa ba akoso ema nipa nyina ba ya de bonefo enti ebra sa oba ne ba ma nko na hyiaye ne ye wo de a ohu wanka ohu wadem oye de boye ni Nyankopon ni enti asama woka na anso onua ntumi nyi onua nkwa ne nyina no se enipa nyina ye bone watias Nyankopon ni manya bonipa enti waso onua ntumi nyi onua da na orema Nyankopon ne mpatade won kra jebo ye tin na ema ni gya hokra wasi nipa kra bo ni gya de pa eninti enya de se obi a oba ne ba ma hia ye nya nkita ho ebetimi gina awuama nipada bi entimi nya possible sa what you say enti o se fi se wanyina ye bone Nyankopon ni monyama ye aboni pa nyina
esan senya ye kasa nyankopon ni munyama ye kasa fo nyankopon kwaje ho what ya say enti Romans chapter 3 verse number 23 Romans 4 homa eti miensa nchiche mu aduonu miensa na say wo say na wanyina ye bone ebisu na nyankopon ni munyama ye dan abowon enti o asama waka na ha no ye kasa nyankopon ni munyama a ne ye kasa fo nyankopon kwaje ho nyankopon ni munyama na bo nipa no ekwan be na nyankopon be fa so a obemma anipa ensa kasa ni munyam ne back eni munyam na ye nana Adam de se obonefo nsa wotwease ne nsa oni tufo ne mrade tufo ne nsa ewo edi nturo mu na ama nyankopon ni munyam afiri nipa so ena enya ni wuo manipa biem so obeyi ne nofo agu abontene enya ni wuo manipa biem so obedadede enya ni wuo biem manipa se obeye ne ho adapade no ebede ne yensa kasa ni munyam na aye nyankopon kwaje no na Psalm 40 verse number 5 wanna say Isaiah chapter number 40 Isaiah etiaduanan entitremu no mre say awurade ani monyam bayi di hodi na honam nyina hunu honam nyina boma hunu efise awurade ano na aka onyankopon ani monyam na abo nipa nyankopon ani monyam abo nipa saa ani monyam na abo nipa no ana awurade nam ne honhon so eda na giche Abraham Isaiah say say ni monyam ne ba beyi ni hu adibio ani monyam na ewo Adam so na afiri nipa so no na nyankopon ni nipa won kita ho kesa yonkofa kese no wo say say ni monyam na afiri nipa so no esa beyi ni hu adibio na honam nyina bomo hu onyankopon ni monyam a eye ne nkwaje wasesie di ama adasa no enti ewunu say saa sama waka ye no ampa onipa ntumi anyi nipa nkwada enti Yesu Kristo a oba ye no oba entina enye bema na oba na hia ya nsa na ye Jesus Christ no okasa onwe ntumi nyi onua nkwa okasa fo honam ni moja ntumi nyi nipa nkwa eni san bema na oba hia mu a enam so ame yenya abofra no enam so ame yenya eba no sai nipa kro na bema na oba hia ya nsa na ye oba asase so no ontumi mfa ni moja mpata manipa agenie bema na oba hia ansa na wawo no eni ntina sa kan Bible na o se wawo akoko bi amaye akoko bi enye oba ne be ma ne hia yansa na wawo no wawo akoko bi o ma babani bi sa wo babani no ono ne nyankopon kwaje na o ka se obeyi ne hodi ama honam nyina ehuru no eni nti sa kan Bible na esan se Bible ka se onua ntumi nyi onua nkwa no na enye honam ne moja aware so honam ne moja awo so ne honam ne moja abaye so abaye so na nyankopon kanti no ena nyankopon yi ne ma no wase emfiri honam ne moja mu yenhye ne nso emfiri honam ne moja sasa honam nyina ayepone enti se nyankopon firi honam ne moja mu ti nipa na chese enkwaje na ho amamfa so biara eni ntina sa kan John chapter 1 verse 12 and 13 Yohani asampa na sade otwere ma aye no etiba kunchitemu dumienu kosi dumiensa na se na dodo a waje no wona waje ni dindie no ama wontumi se wonye nyankopon ma edumiensa se mfiri moja anade ohonam pe anade oberema pemu yenhwe wo se mfiri moja mu anade ohonam pe anade oberema epe de bema kodo de bema hwehwemu dabi enye saa kwa no so ase na emo mafiri nyankopon mu ana wo won wo firi nyankopon no won enti sa wo First Peter chapter 4 verse number 2 First Peter chapter 4 verse number 2 ni sana honam wasetena bra aka no wantena se ama nipa kono biom wantena se nipa kono na emo watena se nyankopon apede nyankopon apede ni Jesus Christ nyankopon apede ni nkwaje enti no se no nyankopon ni monyam bayi ne hodi ani monyam na bo nipa fi wiase asehye no ani monyam na otwease odadafo nam kwan bi so jifri edam ne ensem no wose sai ni monyam be sai ne hodi bio na honam nyina amansan nyina adasa nyina bom ahunu ye nyankopon enkwaje ani ntisi ye sai ye chi ko Leviticus chapter 22 here verse 19 na Leviticus chapter number 22 verse 19 say de ebeye ne be so eniama munte
enye onini a odimu ofuri anantwie ana nyanten ana emirechire mu aduonu no say ade biara edam ewo ne ho no momfa ma efise renso ani emamo aduonu ba ko no say biara wode asumdwafo de bebre awurade say wode bewie na boade ana ayemie ade a efuri anantwie ana enwam no omani nimu na enso ani eni dem biara omani nimu na enso ani a eni dem tina Yesu Kristo ye hu so woro empo Pilato say mo de be me ya ba so odwitwafo no okromfo so obi ode sakasaka de bone ba na enso menya abotre obi amatena atemu agwo so adi asem adi nipa pimpim asem adi nipa hodo asem no nipa bia de beba mani be menya mfum so obi woro ho na enso be ma wodi asem amode to so no ma hwehwe mu bia me hu afobusem biara sese ne bu no fo wati asenti Yesu Kristo ka kire woro mo say wase de owo me ho bone bi no wonka Yesu gira na tamfo ni mu ka say obi hunfun so gbo obi antumi ankasa Yesu Kristo say omo de an say ye de say wo hunfun so say wo hunfun so bonasenue mu enti say yehwa enti omo na omo ni mra so no eto mra no boteni ni yasenue mu oh hallelujah enti yehwa First Peter chapter 2 verse number 21 to 24 no Peter etimienu Peter ngomedi kan etimienu aduonu ba akoko si aduonu na no sei wase yenhwe nansa na yenhwe Malachi chapter 1 verse number 14 no Malachi chapter 1 verse number 14 wase na wadomi die osisie nanso onini wo ninyankuo mu die ene die ohyebo na wode die asayebo awurade afode efise ohenkese ne me asapo awurade na wose na medi yehu amanamamu wase wadom obi a wosisie ne nso odwanini wo ninyanbuo mu onse wa ma obadin osi odwanini adenti ade yankopon kwaje na obeyi ne hu adi no oye onini oye berema ono ne Nyankopon na so beba afode edi amaye enti oso adum obi biara wosisie oye osisifo na nso onini obi a wosisi Nyankopon taitimu ana osisi Nyankopon afodebo mu ana osisi Nyankopon ye Nyankopon aduma biara ose wadum san nipa kro nti nyame mo osisifo biara no ose wadum no enti si ahwa First Peter chapter 2 verse number 21 ekosi 24 no yenhwe ehon so Yesu nhwa so atifi asem no na ye na obu odin frem efri say Kristo nso hunamane ma mu jamo enhwe so se munni nanamo achi ono na wanye bone ne nso wa hunu na da nanum ono na waye anu na wanye bie ohunamane na wa hunahuna na wode say de obu atenten ne no nsa ono na oso ye mbone wo ne hunamu kodua no so say ye wu amane bone a ye ntena sematene ne ono na wode ne mantampia samo yade ono ene wo se wanya bone da wanya bone tini woni dem oyonini a woni dem ono no ye odwanini a oni dem odwanini a woni mfumso oh hallelujah enti asafo First Peter chapter number 1 verse 18 to 20 First Peter chapter number 1 verse number 18 to 20 no was na munimi sa wamfa nyema projector na sika nyemo mabura bohuna mogya na medem ma munu na ema wodi Kristo otse agwama oni dem ne nkekaye oni dem ene odwanini a oni dem ne nkekaye ema otse Kristo ose na emom wodi Kristo wotse agwama adente odwanini a woni dem ne nkekaye no mogya ne boye de no na eje mo ono na oyi ni sie ya ansa na wehye wiase na wayi na kire bra edi akire mu amam na wayi na kire ebra edi akire ebra Nyankopon asato oni nyansemu ebra Nyankopon asato oni pemu no wayi na kire wasabre no eninti ya Exodus chapter number 12 verse number 5 Moses ngoma etosumienu etidumienu chichemunum no say egwama oni dem na monfa onini a wadi afewu enyanten ana mirichire mu egwama oni dem na monfa onini a wadi afre ewo nyanten ana emirichire mu enti wanya ya de Nyankopon di twamfoni kira ye na Awurade Yesu Kristo a obeji wiase nkwa enti ewonsa Yesu Kristo nso ana ono nso so ye ogwanini a Nyankopon ne ba afode ye ono ne sa ogwanini no
Yahweh Isaiah chapter 4, Isaiah chapter number 7. Yahweh Isaiah chapter 7, verse number 14. No, Isaiah chapter 7, verse 14. Isaiah 18 so nchechemu du nine say. Wase enti Awurade no ra bema mo senhyerene. Hwa ababa ne benyi nsa no wo ababa ni ne watu ne di yima no ase ne se Onyankopon ne ye wo ho. Wase wo ba wo babani, oba wo berema. Oba berema na yatu ne di yima no ase ne se Onyankopon ne ye wo ho. Onyankopon ono ye wo ho. Wati ase ana. Enti yesa hwe Micah chapter 5 verse number 2 to 4. Micah chapter 5 verse 2 to 4. Wasi Micah 18 chichemu ena ebesi chichemu ensansaya na se chichemu mienu ebesi na no se na wo Bethlehem a ewo Efrata. Na wo Bethlehem a ewo Efrata. Wo a wusua sa obefra Juda pimpim wo mu ara na obi pepa amame o ka se wo mu ara entimi nsai da apam wo entimi nsai da apam wo ntumi nkanso da apmintimi nsan Bethlehem ho emfa jenkwan free oman foforo anase kurofufu bi enti no so na wo Bethlehem ewe Efrata Bethlehem hu we Efrata mu Bethlehem sha mi hu we Efrata mu wo de wusua sa obefra Juda pimpim wo Juda mu na jenkwan ne be pie fraba Juda mu na ojefo ne beba senke ye kapa nka wo mfata senke Juda pimpim kwa Juda pimpim bomu yo na nko ko hu se ni padodo a se nwenko kronkron ka obefra wo no na sutie me ka aboju sembi a kire wo me ka botoye mo ni abadaye sembi a chichiri sembi a kire Bethlehem wo Efrata tie me pa wo a wusua sa obefra Juda pimpim wo mu no bi bu mu ara Wumuara no bi beba mame wati ase ana na obeya Israel sudifo ono obedi Israel so obeya Israel sudifo na asifri tetentre de feda eni ase ono obeya Israel obeya odwanhwefo de ma Israel enti wode won bema kwasi bra ewofo bi bewo na ninuanom nka ye besane ni Israel manso aba na obegyina ho aye ne won obeya ne wo se nwenku obegyina aye ne won Awurade ahodim Awurade ni Nyankopon din kesiye mu na watena se afi obeye kese e de akosi asase awieye enti anso se bema nti Israel fo ye kaso bi edwanhwefo a na ye menema na ehwenwan ewo Israel ta mema na omo ye den omo hwenwan ewo Israel a time no eni nti se Isaiah chapter 45 Isaiah chapter 45 verse 9 to 17 no Isaiah etiaduananum enditemu nkron ebesi dunson yankwa kan osi Awurade nkunu Nyankopon tifiasam Awurade nkunu Nyankopon de one de nwomfo hanfam nchemfre no nue doteboa ka kire na nwomfo se wore ye den ana wadwuma ni ninsa de okachire eja se de na wo ye ana oba se de na wo chem wo ye no nue tie Nyankopon aka yetene se sa baabu ahwerese mu e wa ha no Nyankopon ye nyansafo o Nyankopon prebebre okasawa abebuo mu ye nyina di adanse se Leviticus ona Exodus ngom Nyankopon safo de bia mobobi enye onyini enye bema na momfa na mafode enti san commission na wo se na ha no se mu nsa oba bunu bia wo enye bema ni nehia mamu musa so wo oba na obema mu nsa yawo abofra bia ba asaso so enye honam ni muja na enam honam ni muja so enam bema na oba nhia mudie so na se ye wo na ehu nya se bebusa na se yesi oba bia wo ne bema bia nhia wo honkonko beguto oba bi so amana wo wo bema na oba sa ukobusa asasam na se wo doubt Nyankopon asem na se wo ni Nyankopon twetwe esanse edi adanse se Nyankopon pata aguama no ye berema Nyankopon pata aguama no oye berema se na ntwempo no ye berema ntidi entina sa baba wana wa ukobusa se wo ye oba no ye berema ntose ya dumi woni pakro esanse wampanya memu nimde wampanya memu hurumu wati ase enti wasi many Awurade ma menkan biem Isaiah chapter number 45 verse number 10 ma menkan 10 no de okachire eja se de na wo ya na oba se ede na wo chem wo ye nunue se Awurade Israel kunkun ni nnwomfo no sie ni enwoma beba no mumusame na menkyere mo de menwo ewo memman ene mensan no adwuma ho me na meyo asase na me na mebo esu nipa
Mina mensatere osuru mu na me hye mu asafo nyina mina mama ne so tene nemu de onini na ya bema na ya wo no enye bema na oba ne hia wo no na ya oba bunu pe na wo no oba kronkron no wo se me mama no so tene nemu na mase metene na kwan nyina ono na oba kyekyere mikuro na obeja mitukofo kwan a ore nyi tirade ana akyede biara obeja onti kisosumo no bra mo obi anada o wosofu bi obebo mpa ya kasa fasika bra me hu se obewu funda kasi ofie funda kasi okwan no fasika bra me se wono mobu o mamu ntie wono mo hwe wo mo di Yesu moja Yesu ukonya Yesu moja wa hina we no wono mobu o wo mo se ro me se wono mo nka no kuro what is wo se ye nyitire nyankopɔ nipa kunkum bia wo nyitirade o mo mpa ya hwehwe sika wate wo mompa yen kase fa we bra betwa we wose wo nyitirade biara wate ase ai wose wo nyitirade ana akyede bia asafo awurade na oka wate se awurade sie ni misrim adwumade ni Ethiopia adwade a wonyaye ene sebafo emerima tentene besane aba wonchan abepe wo de wo bedi wachi enche nwuma mu na wabesane aba abesoro wo na wabo wo mpaye se ampa wo mu no Onyankopɔn obiara ni wo ebi Onyankopɔn bi ani baabi oba mu na woro no oni no Onyankopɔn bi ani baabi kan Onyankopɔn asɛm ne baye honam ne ehunani monyam so Onyankopɔn ba ono ani Nyankopɔn no John 4 verse number 4 obaye honam ti ne efire ne nyame ba no nanso ono ani Nyankopɔn no ankasa. Oh, praise the Lord. It was say verse number 14 no Awurade say Awurade misrim adwumade ni Ethiopia adwade a wonyaye ene sebafo mmerima tentene besane aba wonkyan abepe wo de wo bedi wachi nche nhumum no wabesane aba abesore wo na waba wo mpa yesa mpa umu ene Onyankopɔn Kristo ni bi asese ehu Jesus wo mu. Let others see Jesus in you. Asori biara asese ehu Yesu Kristo wo mu. Enti asori biara ye Nyankopɔn asafo no se obi fra bontin wura mu a esase ne honhom di adanse esa mpa nyameti asafo yi mu. Asori biara ye Nyankopɔn asafo no se obi wura mu esase ohun sampa we ye Nyankopɔn aboboa no we aye osoro aboboa no ha ye Nyankopɔn fie na obi wura asori bi ma ase tutuufo na ehia ase conference bi tutuufo ye ase homosexual lesbian fo na ehia what ase gay fo na ehia ase abosonsonfo na ehia da bi wo se wo beba wo nkyɛn de enti oba wo nkyɛn de ohunu Nyankopɔn wo mu enti baabi a wote ne manipa wo Jesus wo mu asori wo yesofo no wote asori manipa wo Yesu Kristo wo sa asori no ma ne mpompom no fo nsata de fi biara enka se bere ko ne bere sesa wate ase enti o mo famra da bi let others see Jesus in you wo se de enti anipa beba do ho aba be fom awurade mo no se wo be hu awurade obeka sampa wo mu no Onyankopɔn wo enti ni nia be ma wutie mi nti obi timi hwa wo hu se Yesu wo mu wo so ye Kristo ni o munti na asofo bi kyerɛkyerɛ sɛ nyɛ Kristofo na ɛkɔ heaven mabra bontia munti asofo bi di atoro kyerɛkyerɛ nana wabra bonti a wofro ho sɛ woyɛ Kristoni na wɔmɔten nya bra bonti no wɔsofo bi tim bɛka sɛ nyɛ Kristofo na ɛkɔ heaven ɛne na ho na ɛkɔ wate aseɛ wabra bonti akasa te Kristosom wabra bonti egu Yesu Kristo di kronkron no fi wabra bonti asopa awurade wabra bonti osofo bi oso ye nyame sofo nyame afre no etim betre radio sunu TV so kasanya Kristofo na ɛkɔ heaven enam wabra bo a ebi mu nam so agu Yesu di hu finti no ebi mu kyerɛkyerɛ saa wate ase ebi mu kyerɛkyerɛ saa wɔsi obaba kasampa wo mu Onyankopɔn no obiara ne obi Onyankopɔn bi ani baabi ampara wo no Onyankopɔn wo hinta Israel Nyankopɔn gyefo no wɔsi wɔn nyina ani bewu na wɔn anim agu ase ahoni nyumfo nyina ebeboma ya hohra awurade de dan kwagye Israel moniri nwu na marim ni nwu ase da biara da hallelujah wose awurade de dan kwagye Israel ntimanim ri nwu na manim so enya de se begu ase sanse obi o se awurade ni munyam awurade so na ni munyam wa onipa biara emisa 1 Samuel chapter 2 verse 32 no wate was obi biara o se awurade ni awurade so na ni munyam enti udu onipa bi se awurade ni munyam o kasa se awurade ni munyam o nante se awurade ni munyam o sowie se awurade ni munyam wa wusiesie se awurade ni munyam obi bia wa wareɛ wo ni se awurade ni munyam wa dwuma di se awurade ni munyam wate ase o nkasa ha de ma ba adwuma mu enti ma memɔ bra foforo me kwa asɔre a ma bra bia wo ye bia de se awurade ni munyam ti Nyankopɔn
was also a new Onipotasa, then you would da what do Rade or General Radia Sabo or Karadia Samtra Fofro was a sound crop when any the Biarada. Oh, hallelujah. What you say? Zechariah chapter 8, verse number 20 to 23. Zechariah chapter 8, verse 28 to 23. And also, Mama Yankaya, verse 20 to 23. Was a suffer radicini, a beba beam say, a man in croppy move for beba. Any crowba kumu for crowba kuma kokase. Mama yan konkoko to nsre awradianim na yan twesa safradia chiri kwan menso mekobi wa bra bonte obi ka se menso mekobi sai sister we okwa asori we na menso mekwasa asori ni bi wo se on beba obi su giranse be ka se ne sabia menso maye den meko menso mekwa akosore awradi bi wonti ne saade ne beba what you say wo se 22 no se Zechariah 8:22 na ma pi ni amarama wo ye den beba be hwehwe asafradia chiri kwan Jerusalem na wakoto asre awradi anim sai asafradia sienie enanum na meremba du a wofira amarama kasa nyinamu ebe so yuda eni ba kwata ade mu anu mu akase ye ne mu beko ya tise awradi ne mo netie ye ne mu beko ya tise masafo no awradi ne mo netie ye ne mu beko ya tise awradi ne mo nete enti ye ne mu beko. Oh, praise the Lord. Where ye omo mate omo awradi ensem kanu no omo mate omo awradi omodan sidie no o se yenso ne wo beko wo brabo ye nitia pa ye nitia what you say ye nitia obia bodin fo obia ka omo asem obia di wo dance ye yenso ne wo beko. In Isaiah chapter number 55 verse 3 to 5. Isaiah 55 Isaiah etie duonum enum ayitemu miensa besi enono yenhwe onso munya asoen na momra menchen muntie na mokra nyankwa na menne mo bepam da pam David adonia David adoye di esi ho pintin no hwe mede ne ma ya marama dansefo amaya safo hene ne mrashefo hwe wo befre o maya woni wonapa na o maya woni wo demirika beba wonchen awrade onyankopon nti niza kunkuni nti efise wa hye wani munyam wase wunti amaya woni mawrade mpo beba wo mu omunim Jesus Christ wunti wono beba shawo kan Zechariah chapter 2 verse number 7 ne bana down to loka wase wunti bebre na be hwehwe awrade akiri kwan wase efisa wa hye wani munyam wo Jesus Christ mo. And it is already John chapter 12 verse number 28 as I'm panasere wa dede ma Yohane twere ma ye eti dumienu nchiche mwadwenu wotwe se eja hye wodi animunyam ena ni bi fro osoro baaye ma hye no animunyam dada na me hye ni biom obi biara wa hye awrade animunyam awrade nsan hye obiom ewe Yesu Kristo dinamo enipa bi ade wa bra bo hye awrade animunyam awrade hye obiom nka ho ewe Yesu awrade osema hye animunyam dada na nso mesa hye animunyam ni biom adentia o hwe so obeye agya na pede enti agya no nso so ye den ehye na animunyam. And then Isaiah chapter 60 verse number 10 to 14 Isaiah etia diosia enjichemu du besi du na no nso se wase na amramam awase na ananafo ema beto wafasuo na warahemfo asomo na mabufuo mu na mehwewo na madoye mu na mahu omobo awase na okuru apono ano beda hoda worintutuma wiane anajo na enkrofo di amanaman hunya dia brewo wona hemfo wana hemfo kan na omani ayini erensum wona die obegu na sama ne se na obese won common sense fo ana obegu ye bese wo mo enkremofo so mo nsum Jesus Christ ana obegu ye bese wo mo se mu nse nipa bi frabusuakuo mu abusua hodo kasa hodo mu ba na ebi mu ye tintintintin ebi mu ye kokoti ebi mu ye kokoti peme kase de ye nsoma na wasi sankrofo na obegu sa onyanka ya wasase so obegu edabi ba ya bebe pa omo a omu nyanka ye biom omu di ba yire frati asefo ngoma mu obegu sankrofo no sai ena obese wo no mo what as adentia 13 na Lebanon animonyam beba wo nchen pepia no sese ene kwamohoro
ebeboma hyehye me kronkron bia ho na mesha me nantia bia ni munyam o se na won hye so ma de akoto beba won chen na wona obu wanimtie nyina beba bebu mo nase na wafra wo awurade kuro Israel kronkuni no Zion wafra wo awurade kuro Israel ne kronkuni no Zion. Oh hallelujah. Eni te won Bible mo say Israel busuana nkasa no abusuakuo no abusuakuo bia na ebia wana kraboa Juda a Yesu Kristo fi ni mo baaye no na ono na kraboa ye jata Juda na kra ne ye kasa jata nso a ye be kasa jata su eye majesty jata e de ye hinie jata ni su ya ntinti na Juda Joseph kan Genesis chapter number 49 no say Juda wona we jama be somo we de we jama be de be koto adente jata su eye majesty jata eye king of kings jata eye king of kings eninti ya so Bible mu a ye woni say 1 Kings chapter 10 1 Kings chapter 10 verse number 20 no ye hwa sensu jata sensu de bu o enti Solomon ofi Juda busuakuo mo ye David asini a obesi dama onyankopodin a wo ya asumdwani a wo gyina ma ye na Awurade Yesu Kristo no Solomon si ni fie ni nyankopɔ fie ni o de jata su eye nhweso bi maaye e di adanse ampa se wo ya hini mo hene wo hini nyansafo a ofi jata nase wo ya hini mo hene a na hinie no eye dayini a ofi Yesu Kristo mu wate ase eni ntisi ya Solomon ana sese ahemfo bebre sum Solomon hwe Solomon bebre na akopi Solomon to kwa ahemfie bi anim a obonso no maye jata no osi ho omusu afi Solomon ho enso so Solomon ejirama Yesu Kristo de mu ni na chi o ba Solomon senchene ne de obekwane aye bi si ahemfie na jata na ba na num no wo hwe ho what you say and in 1 Kings chapter 10 verse number 20 1 Kings chapter 10 I am from medicate do ntichemu aduonu no sei yanhwe na duonu no na jata dumienu ginagina entwede ansia no so ha ne ha wonyo sa bita ahinye bere mu wose jata dumienu yanhwe no so sa dumienu no so wase chire o jata maako 12 ana Solomon eye wo soro hweso 12 ne ya eye heaven number 12 count 7 ana 3 count 12 3 7 heaven number sa number me yankopon fe ni agoro enti Yesu afo dumienu Izabusu ekwo dumienu wo soro pono hodo no eye dumienu ye wo 12 legends of angels osoro asafodom omo ye dumienu ati ase enti Solomon hinie ni wo Yesu Kristo mo yi ni wadi wo Jesus mo enti Solomon wie ye no wo se mamenka biom 1 Kings chapter 10 verse 20 na jata dumienu ginagina entwede ensia no so ehane ha wo se wonyo sa bida ahinie biara mu adentia enti Juda busuakuo no ono nso so na kraboa eye jata enti jata ya hini mo hene jata ya wura mo wura enti jata nsurabo biara wakwaye abu jata nsoma bo biara eni enti na Hema no pese Mordekai asom no enye yo bra sa aduoku kusia akwa gina jata nim se besom jata nsurabo biara abo biara ni wa jata som no wate ase and in Genesis chapter 49 no Genesis chapter 49 Judah Jacob oye ne nsamanse na odi ato wa ma ne medi nkra no hwe ase na okan enye Judah ne ba panini o Judah to so fo ensan so oye jata na ofi jata ne munti no eni kwan se jata soma bo biara emu anyina so emu anyina o mo king eye jata enti jata ye king of kings jata gina ma hinie jata gina matumi what you say and in Genesis chapter 49 verse number 8 ni be 10 no o say Judah wona wunyo no be yiwaye won sabetia watamfo kon so jata ba ni Judah na ta se jata nini ni wo ho jata onini no owo ho ana Judah ya ne ba enti jata kese ni Jesus Christ ana Judah ya ne be to ka se Judah wona waja ba be yiwaye sadia wo ye ufiri Yesu Kristo mo ye jata ba masha to wasa memma nyina ni waye memma nyina nsono wo empanimfo ne nketo nyina fa ni die ma wo empanimfo ne nketo nyina ntwanso wo na ase no wona waja mabeyi waja mabesomo na wonsa betia watamfo kon so wo bi biara wo ye Jacob asini a
wɔte me bɔhyɛ no mu anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔtena me bɔhyɛ no mu daa a ɔbɛbɔ ne ho mpem sɛ wɔn sum gyida gyata na sini no ɔmfa ni die ma Juda na ɔbɛyi ne ho ano no mesi Juda wɔn nsa bɛtia saa nkorɔfoɔ no ɛne nti na Isaiah chapter 60 verse number 12 no sɛ ɔman ne ayi ne nsum Jesus no ɔmunwie ɔman ne ayi ne ɔmo nsum Nazaret ne Yesu Kristo de Juda mu gyata no wɔmio wati ase ɛne nti ɔse wo de wagya mabɛyi wa yɛ Ruben ana ɔba bɛsom obi wudi na asekyerɛ ne ayɛyie enti Ruben bɛsom wo Simeon bɛsom wo Levi bɛsom Asa bɛsom Isaac adana busuakuo Naphtali Sebulon ɔmo nyamba bɛsom obi Benjamin busuakuo nso bɛsom Manasseh ne Ephraim Joseph asefo ɔmo nyamba bɛsom na musuo mmɔde ɔso ɔsom wɔ musuo mmɔde ɔbɛka san Ruben aseni ɔsene nsom wɔ yɛ kan kame papa Ruben ne pani Simeon aseni ɔso nsom wɔ na ade na Juda wɔyɛ king of kings wɔyɛ lord of lords Juda woni computer biara o competitor biara Juda wɔyɛ soronko Juda wɔyɛ befua oh Yesu Kristo no Yesu na meka na asɛm no wate ase wɔse wona no bɛyi wayɛ wɔn sabetia watamfo konso jataba ni Juda wagya manyina bɛkotowo wate ase hanam so no odi anyine meba wagya manyina bɛkotowo enti ebe ale ya wo Juda no wɔse wɔto no din Juda asekyerɛ sɛ ayɛyie Juda asekyerɛ sɛ ayɛyie adentedi nnuanum nyina ba beyi na ye enti Juda ɔyɛ king of kings Juda ɔyɛ lord of lords edema ni nnuanom ɔyɛ king of kings de ma Jacob ma edema hinie ma no edema ɔmo free agya no mu bɔhyɛ no mu no ɔbɛyɛ awura mu awurade edema wɔno mo wate ase enti yɛhwɛ Psalm 89 Psalm number 89 verse number yɛnhwɛ verse 18 to 27 Enyum aduowotwe nkron ensensaneɛ du nwɔtwe kosi du nso no yɛnhwɛ asɛm a ɔtwerɛ ma yɛ hɔ du nwɔtwe kosi du nkrosi Awurade ɛna yɛnkyɛm wɔ no Israel kunkuni na yɛhene wɔ no wɔse dabiu kasa ni suade hunu mu kyerɛ wɔn hotefoɔ sɛ madimabo ɔbarima bi mama obi a wɔyi ne firi ɔman no mu no so mahunu makoa David na mede me ngo kronkrom asra no ɔno na me nsa bɛma n'atim na me ba san so ahyɛ ne den ɔtamfo bi rinsisi na obusuyafoɔ bi ɛrenhyɛ no so na mebubu n'anim ahunyanyafoɔ na mabobɔ wɔn a wɔtane no na me no kurodie ne madɔyɛ ne bɛtena na me din mu no ɔbɛma na bɛnsoɔ na mede ne nsa bɛsi apo so na mede nipa masi nsubɔntene so na ɔno deɛ ɔbɛfrɛ me sɛ wo ne megya me Nyankopɔn ne me nkwagye bota na me nso me de ne bɛ mabakan asase so ahemfo mo pumpuni enti David bɛyɛ asase so ahemfo pumpuna de ntofiri Yesu Kristo mu no ofiri Juda busuakuo mu enti David bɛyɛ ahemfo mo pumpuni Nyankopɔn sɛ David me de na yɛ asase so ahemfo mo pumpuni ɔhene bia ni wɔ no ma David ate ase a ɔbɛsen David da enti ade ntia David Nyankopɔn so yɛ ahemfo pumpuni ɔne ne Yesu Kristo nhwɛ so ofiri Juda busuakuo mu wate ase ɔne Jesus Christ nhwɛ so ɛne yɛhwɛ Psalm 47 Psalm number 47 verse 6 to 9 Psalm 47 verse number 6 to 9 no ɔse monto Nyankopɔn dwom monto ayɛyɛ dwom monto dwom ma yɛhene monto ayɛyɛ dwom ɛtene se na Onyankopɔn ne asase so hene asase nyina so hene mommo sankoto ento nwene ho dwom Onyankopɔn di amanama so hene Onyankopɔn de na henwa kron Onyankopɔn ɛte na henwa kronkron so na ne se amanfo boabo na no Abraham Nyankopɔn man na asase so akyem Onyankopɔn na wamma no so kese Psalm 47 verse 9 ne se amaya hemfo boabo wona no ɔkɔhene ɔkɔsom no ɔkɔsom ahemfo mu pumpuni no ɔkɔsom awura no nti wɔ se wɔyɛ ahema ne asɔfoɔ sɛ yɛmfa ni die ma Jesus Christ ne ni ade oh praise the Lord enti jata gyina majesty king of kings jata ogyina ma majesty king of kings ɛni nti si yɛhwɛ Bible mu a ɛni nti na Genesis chapter 29 verse number 35 no wasi ebra Leah ewo ye no wasi ye de meye Awurade ntoto no din say Juda asekyɛ ne ayeyi ɛni nti yɛhwɛ 1 Timothy chapter 6 verse 15 and 16 1 Timothy chapter number 6 Timothy ngumedi ketinsia edunum eni dun so no say
eno ni de ose eno na de obekire bra esemu ne ahoto tumfo kro oy ahini mo yini ni awura no awurade de ono nko dankwa wo animu ete han a obinya eho obinya ho ekwan mu de enipa mu biara hunu no da de onipa mu biara hunu da na obiara ntumi hunu no ono na anidie ne da tumi ewo no amen what you say also ya hini mo hini ene awura no awurade Yesu Kristo no it is also revelation adisem na say adisem etiba kunchichemu no say etiba kunchichemu no Revelation 1 verse 5 ni Yesu Kristo a oye odansefo no kwafo ene awufo mo bakane asaso so ahemfo asaso so ahini sudifo no nchen enka mo de odo ye na odi ni moja adware ye na free ye mponi mu sese no say na waya ya hema say ye nya asofo manager nyankopon no ono na wonfa enionyam no tumi ma no dada amen. Revelation chapter 17 verse number 14 Revelation chapter 17 verse number 14 ye no ni aguama ne beko na aguama ne bedi won so nkumrefise o ya wura no mu awurade ene ahemfo mo hene adi semeti don so tetemu dunan ye no ni aguama ne beko na aguama no bedi won so nkunim ebi so ya wura no emu awurade Yesu no ni ahemfo mo hene okasa ba Jesus odentia that is the lion oye jata ya wura no awurade jata wa ya himo hene Jesus Christ no entina juda busuako no makrabo oye jata de no yes Revelation chapter 19 verse 11 to 16 edi isem ngoma no eti dunson ne nsensan duba kokosi dunsia no Osi na ejata dum yenu jirejina oh Revelation chapter 19 Revelation chapter number 19 verse number 11 to 16 no waso ajefo no ho ni suade hunu kese na me hunu sai osuro bue hwe na hwe oponkofita bi nie na de otene so no wo fre no ose ade ye ni ono kwafo na obu atan no tu satini ni mu na niti so jaframa na himotre pibubo ni ti na watwe di bia obi na metie wo no enko na wo sa atade bia wo de pommoje mu na ne tete yankopon asem wati wasi na me hunu isa osura buo na hwe oponkofita bi nie na de otene so no wo frɛ no se ade ye no nokofo na obu atan otu satene ni mu na nani ti se ojaframa na ahimotre pi populiti na watwe di bia obiara nim je ononko na wo hye atade bia ode pomoje ma ne tenti nyankopon asem 14 of Revelation 19 no na edoma wo soro no tete aponko fita so di na chisese nwira pafita ehote na afuna na namfri ebi fri na numu a ode bebobo amanaman na ode ata ode na ode dade pomma beje no won na ono na watiete nyankopon ade nyina sutumfo abufu a ye den nsa chi amana so na odi bia watwere na tade ene na sinimu se ahimo hene ni awura numu awurade. Oh hallelujah. Revelation chapter 19 verse number 16 na owodi bia watwere na tade na sinimu na wa kodi nkunim ntia bonasene sa enkunimdia mu bonasene sade obi akodi nkunim na yadi bet bia bonasene no ana bet na bonasene no ya twere mu sa hini mo hene ene awura no awurade juda mu jata no akasafo ye na awurade Yesu Kristo enti ya kasafo jata ho a oh jata eno no enti sawe Psalm 108 Psalm 60 verse number nanso ya beka 108 nanso ya Psalm 60 no Psalm 60 verse number 7 say was a Gilead woman Manase woman Ephraim yemitri so dade e na Juda de oyemaye mpoma
ɛne sɛ Juda yɛ ahene mo hene o ofiri gyata no mu Juda de ɔyɛ mahempoma Psalm 108 verse 8 no nso ɔsa kan sɛ Juda ɔyɛ mahempoma. Oh, praise the Lord. Ebusuafo ye bra na ye be nyame ya do na be ko part number 7 no so ye mi ejata edisua no ewade de dum ya de etene se Yesu Kristo oni ne Juda mu jata no oye waji adwuma oya hinu yin oye ewura mu ewurade nipa bi obemu Yesu Kristo sa no enkwaje be ne nedai okire ne da apem enti obi ati asempai wate Yesu Kristo ase na obefo ne se ni ewurade ne kra je nkwa ma nkwaja ye ne de onkasa asempai bi eyimachi wo se enedai Mahuni say Yesu Kristo no ne Awurade no. Israel nyankopon. Me boni ntina obewu ye. Me bimbo ntina sorry ye. Enti me fa no. Semiwura. Ene me kra genkwa. So no pe na me so no. Me nkwa na nyina. Enti Owura Yesu buwa. Me number is 0245 62 77 35. Evangelist Alexander J. Christo Amadasi Nebi Radio Sumbinko Bibiara. Bye bye. Okay, Nazra, thank you so much. Thank you so much. Search the scriptures. So what for Radio 73 Evangelist Alexander J. Omani Muso. Wait my friend personal line and on in a bone come on 0245 627735 0245 627735 0245 627735. Wait me about Monday after no now thank you. Only know about them come on. The shop next week same time say yes you am ma obesanso atien kan. I also soon FM Casa Fidie so yeah, trust so any amount. Yeah, trust so any amount. Yeah, trust so any amount. Yeah, there's something for so bro. Oh, because of the service assembly, no construction at home. Nah, and quite just some day. Yeah, but they're nearby.